Previously, on keeping up with the Kenya Kwanza government. 22. Do you know how much NHIF ilitumika under Uhuru Muigai Kenyatta to maintain NHIF? Even though corruption ilikuwa inaendelea, NHIF ilikuwa ina provide services kwa Kenya. Do you know how much ilitumia? Ni wakasirishe. Ilitumia only 400 billion. Not more than 400 B. Not more than 400 B between 2017 to 2022. And there is a fool here who's telling me that I'm saying lies. 1.3 trillion imepotea within 7 months. And then you're still saying kwamba ati hiyo pesa ilienda manually. Do you know 1.3 trillion ikiwekwa kwa SHA imetufund from 2022 to 2027? When Raila Odinga graciously handed over a few of his seasoned allies to President William Ruto's government, the move was painted as a masterstroke of bipartisan brilliance. These loyalists, Opiyo Wandayi, Hassan Joho, John Mbadi, and Wycliffe Oparanya, were paraded as Kenya's economic dream team, the architects who would steady a faltering ship and steer it towards prosperity. That the president took some of our members into his cabinet. I want to agree with my party leader that some of the members who are taken from our side are experts. Honorable Speaker, we want the vetting exercise. We watched it live. And Honorable Speaker, I am convinced that the members who came from the ODM party, the 4 of them, they have demonstrated capability, they have shown competence, and I know that they are going to serve the people of Kenya. I want to wish them well as they take over. Thank you, Honorable Speaker. They were the fixers, the technocrats, the miracle workers. But 7 months down the line, Kenyans are asking, where are the miracles? Between 2017, saizi tanzia 1963. Between 2017 to 2022, ile pesa yenye ilitumika only kwa education. Ile pesa yenye ilitumika kwa education ya kufund 844 between 2017 to 2022, nataka uangalie kwa mtandao because I speak by facts. Do you know how much it is? It is the same amount of money. 1.28 trillion shillings. 1.28 trillion shillings. Yani huyu Ruto amepoteza 1.3 200 billion juu. 200 billion juu. Meaning CBC yenye natusumbua hapa saa hii. Ruto angeichukua tu saa hii. Aeke hiyo 1.3 trillion kwa nini? Aeke 1.3 trillion kwa CBC. Ingefund education yetu from 2022 to 2027. Instead of economic revival, some of these so-called experts have left behind a trail of bitter fruits, and Kenyans are left chewing the seeds of disappointment. Around, I think the country is so angry, and the elections may not matter. I am telling you, and I believe it, the country is so angry that when I hear people talking about the elections. While Joho has been seemingly working hard, while of Paranya's impact rarely being heard, Opiyo Wandayi and John Mbadi have become headline makers, and not for good reasons. Take Opiyo Wandayi, for instance, whose ministry has become a battlefield with Kenya power locked in ugly disputes with the Nairobi County government and Mandera residents left in darkness for... We have Mandera East, Mandera Town, having no electricity for the last 48 hours non-stop. And knowing that it's the month of Ramadan, our people are suffering. They are getting ice blocks from across Bulahawa in Somalia. It's unfortunate and shameful. And then there is John Mbadi, the Treasury Cabinet Secretary, now at the heart of a financial tempest. Kenyans were already reeling from the news that 2 billion Kenyan shillings vanished in a botched construction of a data disaster recovery center in Naivasha, an extravagant black hole of taxpayer money that Auditor General Nancy Gathungu exposed as an unutilized monument to wastefulness. But the real shocker, a staggering 1.3 trillion Kenyan shillings was already withdrawn manually from the Central Bank of Kenya over just 7 months, bypassing automated systems designed to ensure transparency. That's a trillion with a T. In a move that would make even seasoned magicians jealous, these funds seemingly slipped past the watchful eyes of accountability. Yet, despite the damning reports, John Mbadi and his team are sticking to their script, insisting
that while automation may have taken a backseat, strict procedures were still followed. We want to go deeper to understand where was control of budget, treasury, Central Bank of Kenya, as far as 1.3 trillion withdrawals within 7 months are concerned. Well, those three institutions of the Republic of Kenya, they have serious questions to answer. Kenyans, however, aren't buying it. The outrage is palpable, with citizens taking to social media and public forums to lament how billions, not trillions, are vanishing right under their noses. There was an expose by control of budget akisema that 1.3 trillion ilipotea. 1.3 trillion. Na surprisingly, mimi naona kuna kitu yenye control of budget anajaribu kutupatia link kama hint bila hii pesa ilipotea. Alisema hiyo pesa ilipotea within 7 months. Only 7 months. Na akasema ende hiyo 7 months iliishia February 25th. Kwa mtu mwenye anapenda kuangalia data bila aliweka. February 25th. Ukianzia February kurudi nyuma for 7 months inaishia lini? Inaishia August. John Mbadi aliingia kwa ministry when? Aliingia hiyo the same month. Sababu June 25th was the day Gen Z waliingia pale ndani. Then after that finance bill ikaangushwa, the following week dismissal of all CSS ikahappen. Ya all CS. So which means if we give it a period of 1 whole month, July, wakati Ruto ali-announce John Mbadi, Opiyo and I, the new experts from ODM kwa government walianza kazi officially from August. Then ukihesabu from August to February, August ilifanya literally September, October, November, December, January and February. Hizo 7 months. So within 7 months, wale experts walidonetiwa na ODM wamenyorosha 1.33 1.33. So my question is this. Surprisingly, it coincided na something very interesting. Hiyo time ya wakati February ilikuwa inalandi hivi June 25th. What was going on in Kenya? Kulikuwa na kitu very serious ilikuwa inaendelea yenye ilikuwa inafanya wa Kenya mnashinda kwa TV. It was concerning the AU. Ilikuwa inaendelea kuhusu AU. Between August mpaka February, intensity ya kampeni ya AU ilikuwa hapo. So what is control of budget atuambia? Could it be that hii pesa ya 1.3 trillion ndio ilitumika kukampenia AU? It is a question that John Mbadi will answer. But my question is this. Why Mbadi aliingia pale as an expert and then 1.3 trillion inapotea na haongei? Lazima control of budget aongee ndio Mbadi akuje aseme by the way, surprisingly Mbadi hajarespond. Mpaka saa hii Mbadi hajarespond bro. Mbadi hajarespond kabisa. Hajarespond concerning that 1.3 trillion imepotea. But I'll do this. Numi to make sure kwamba 1.3 trillion inaeleweka, you draw a parallel. Unajua mimi ni ule mtu mwenye naendanga kwa historia ndio ni make sense. Ndio uelewe 1.3 trillion ni nini. Ukiangalia, and by the way this is research. And wangu please, hii class sasa naanza, msirecall. Nikianza hii class takajua tutaji. Ndarudi kwa Uhuru Muigai Kenyatta. Sababu hapo ndo tuta make sense. Hii trilioni moja ingesaidia aje wa Kenya. Between 2017 sasa hizi taanzia 1963. Between 2017 to 2022 ile pesa yenye ilitumika only kwa education. Ile pesa yenye ilitumika kwa education ya kufund 844 between 2017 to 2022, nataka uangalie kwa mtandao because I speak by facts. Do you know how much it is? It is the same amount of money. 1.28 trillion shillings. 1.28 trillion shillings. Yani huyu Ruto amepoteza 1.3 200 billion juu. 200 billion juu. Meaning ECBC yenye natusumbua hapa saa hii. Ruto angeichukua tu saa hii. Aeke hiyo 1.3 trillion kwa nini? Aeke 1.3 trillion kwa CBC. Inge fund education yetu from 2022 to 2027. Na abaki na change. Another thing. Amekuwa kizunguka Kenya mzima, anaambia wa Kenya vile barabara ya Mogadishu, barabara sijui wapi, barabara wapi. Ana mention barabara but hizo barabara hazijajengwa. Yet for 10 good years. 10 good years. Hii trilioni moja tunataka kuipatia bali. For 10 good years ya Uhuru Muigai Kenyatta between 2013
to 2017 Uhuru Muigai Kenyatta alitumia 1.4. Yana ameshinda tu na 100 billion peke yake. 100 billion peke yake. Between 2013 to 2022 Uhuru Muigai Kenyatta alitumia 1.4 trillion. Yani imeshinda na 100 billion peke yake. 1.3 na 1.4. Alitumia 1.4 trillion kutengeleza barabara ngapi? 11,000 kilometers of tarmac road. Kumaanisha if William Ruto angechukua hii 1.3 trillion yenye imepotea within 7 months between 2022 mpaka saa hii, you know what would have happened? Angekuwa anatembea kwa lami na anasema mnaona hii barabara nimejenga, mnaona hii barabara nimejenga, which means ingekuwa ni expressway, angesema nimejenga expressway na tunaona na macho. But anatuambia anahesabu mabarabara na ni promises na pesa inapotea na bado ushuru tunalipa. Hiyo ni kitu ya pili. Tunaendelea bado. Aya, juzi kuna hii bodi yenye inaangalianga private companies. Walikuwa nasema that 57 companies zilifunga between 2022 mpaka last year 2024 December. Zilifunga 5,000 employees or formal employees walipoteza kazi. You have lost 1.3 trillion within 7 months. I'll give you a good example so that we understand. Hii pesa ingewekwa kwa economy, ingesaidia wananchi wangapi kupata kazi. Tunaenda pole pole. Kwa hii simu yenyu saa hii mko na MPESA, si ndio? Do you know Safaricom quarterly in 3 months inatengelezanga profit ya bilioni ngapi? 40B. Ukimultiply within a year, hiyo ni around tuseme approximately 200B annually. 200B, Safaricom has to ensure that system ya MPESA ina function every day. Ndio wale watu wenye wanafanya kazi ya MPESA hawajapoteza livelihood. So mimi nakuuliza, in a population of 50 million Kenyans, Safaricom inafaa kuensure MPESA is all over Kenya. Ameweka MPESA ngapi tukaanza kuhesabu? Sorry. If Safaricom makes a profit of 40B within 3 months, sawa 40B, and within a year inatengeleza 200B. 200B, for 200B to be made, Safaricom has to ensure that MPESA is coefficient to service 50 million Kenyans. To service 50 million Lakini mimi nataka kuuliza, ukitembea kwa hizi CBD, hapa CBD peke yake hapa town, ni MPESA ngapi unaonanga na macho? Na unaonanga mtu amekaa pale, kazi ni transaction, umpatie 100 ama utoe 100. Umpatie 100, utoe 100. Imagine Safaricom within a day aseme system ya MPESA imesimama. Si ni chakula ya mtu amepoteza hiyo siku ya kulipa salary imepotea. So if kama Safaricom wanaweza only tumia only 200B of their profit. Safaricom has to ensure that it has to maintain MPESAs that will service 50 million Kenyans in every county. In every county, we have 47 counties. Ni county gani ushaitembea Kenya ukakosa MPESA? Niambie tu example. County yenye ushaitembea ukoona MPESA haiko. So Safaricom inatengeleza profit of around 200B. 200B, hiyo 200B lazima make sure that ime service MPESA every day, ndio transaction ya 100 iendelee kuensure that ule jamaa amekaa kwa MPESA kwa mtaa yako hajakosa chakula yake ya unga within a day, ndio ufanye transaction. So imagine if 1.3 trillion, hii 1.3 trillion William Ruto angeiweka kwa economy yetu by way of accessing credit. Aipeleke kwa CBK ama hata kwa hizi banking system. The same way, and by the way I'm copying this idea from what Mwai Kibaki did between 2002 to 2013, wakati alisema the way ata access credit so that kampuni hizi SMEs grow. I'll give you an example. Equity, Family Bank. Ukiangalia hizo bank zote ziligrow wakati wa Kibaki. Hizi insurance nyingi kampuni ziligrow wakati wa Kibaki. What did Kibaki do differently than Sai? Ali ensure that there was access to credit. Access to credit ina improve SMEs. SMEs ni hizo kwa Kiswahili mnaitanga chiwakali, small medium enterprises, yenye itaandika watu 50, watu 10, watu ngapi, wanaenda pale wanapata credit, anafungua kampuni na inaanza. Ni chiwakali ngapi zinaweza enda pale apate access ya credit? Hata kama unatengeleza viti ama mbao kama hii, meza kama hii, unaenda pale unachukua 100,000, unakuja unaandika watu 10 wa kutengeleza tumbao. Hapo utatengelezea mtu employment, mtu anapata at least 200 kamia. Hiyo ni kazi yenye 1 trillion ingefanya kwa ekonomi ya nchi. If William Ruto angechukua 1 trillion aiweke between 2022 saa hii 2025,
this issue ya unemployment yangekuwa amesolve, and I'll give you approximately 1.3 trillion approximately inaweza ajiri at least ikienda mbaya, because 70% ya Kenyans, 50 million Kenyans, 70% are youths. 70%, sio ni official. 70% kama ni youth, tuseme wale wenye wako above 18 years. Wale wenye wako above 18 years, I'll be fair to the numbers. It is between 10 million to 15 million. 10 million to 15 million. Kama niko mbaya, maybe niko mbaya kwa kwenda juu, but kwa chini najua they are more than 10 million. So around 10 million Kenyans, sema hiyo 1 trillion ime affect 5 million lives. 5 million lives kwa kuensure that wamepata SMEs, amepata pahali anaingia, ama amepata at least kajua kali Kenya anaweza ingia. Imagine kwa huyo mwananchi mmoja ana support watu wawili. Huyo mwananchi mmoja tu ana support watu wangapi? Wawili. Anachukua hiyo kama ni 1,000 anatuma ushago. Kuna ule mtu wa shamba anakatanga nyasi kwa shamba ya mamake. Aya, kuna huyu mfanyikazi kwa nyumba anafanyanga kazi. Ama kuna ule mwenye tu sababu kuna pesa kwa mfuko amemwandikia ni driver, ama amefanya huyu wa kuosha gari. At the end of the day you have two people who are being supported by one person. Hiyo two people wenye wanasupportiwa by one person, multiply hao at 5 million times 2. You know around how many? Itakuja around more than 10 million. Sitaenda to the highest figure, ndaenda to the lowest figure. Imagine hao watu wote wanalipa VAT. Wao wote wakikula sababu ya consumption tu. Sababu unaweza pata ni informal sector, wanalipa tu VAT. Hiyo ni tax ya how much? Kuna need ya ku-increase tax hapa. Kama watu wote wametumia 1 trillion ku-affect kabisa, kuna need ya ku-increase tax. Aya, if hao watu wameingia kwa SME, kampuni kama microfinance, kampuni kadogo Kenya kwa yaanzisha, inamaanisha pay inaingia daily. Hiyo pay umepatia watu wangapi kazi? You see, William Ruto kuna venye angalia vitu in the right way. Now, ndaendelea bado. Hii 1 trillion, I'll give a very serious example. Yenye sasa itawasaden zaidi. Isha haifanyi. Unfortunately, Isha haifanyi. Hakuna mwenye ataingia hapa ongea next week. Isha haifanyi. Because the reason why control of budget ali highlight hiyo pesa imepotea is sababu number 1, ever since Uhuru aingia alileta digitization of services ya payment ya services. Sawa. Inaitwa IFMIS please. Using the manual way means that pesa imepotea. Now the reason why the control of budget ali highlight is because lazima pesa ionekane kwa economy. Pesa ikitoka hapa, si pesa imeingia, lazima ionekane imeenda provide service wapi. Sawa. That's why the reason the control of budget aliuliza. The reason why we use technology na digitization of services ya serikali, pesa ikifuatwa ikiingia ndani, lazima hii pesa ni kama ukiingia kwa M-Pesa. M-Pesa ukitaka kutumia mtoto wako, kabla utume si unaoneshana ninatumia mtoto wangu Sharon ama mtoto wangu William. Ikitoka hapa ikipotelea hapa, si utapiga simu pesa imeenda kwa wrong number ama pesa imepotelea hapa. The reason why control of budget alikuwa anauliza, naona 1.3 trillion ayo imetoka kutoka kwa ministry. Akiangalia upande hapa tena now they destroy the whole house. And then when I see inafaa kufuatwa technologically, ipitie kwa nini kutumia technology, imepotea, imetumika manually na high reflect kwa pahali imeenda kwa economy. Either kama ni county tuone hii pesa imeingia kwa county A, kama imeingia kwa ministry A na inafanya kazi fulani. Either kama inalipa salaries ama ina provide service fulani, haionekani. So that's why control of budget ali highlight hii pesa imetoka 1.3 trillion imeenda wapi. That is why alikuwa anauliza Mbadi or whoever is responsible I explain pesa imeenda wapi. And that is why wakati Raila Amolo Odinga between 2013-2017 alisema Eurobond imepotea, si aliuliza Eurobond pesa imeborwa kutoka nje, si akauliza hiyo pesa imekuja Kenya imeenda wapi kwa economy ya Kenya? It was not being seen. So my argument is this, and I'll finish with this because you guys are hailing. Sasa hata ni haribu ndo mpige muhekol. Between 2017 Isha inatusumbua hapa, social health services inatusumbua hapa. Between 2017 to 20, prove me wrong with facts. So please, usihekol hapo, unexpose ignorance.